हरे कृष्ण महामंत्र की जय। It's okay, bro. करताल रखा ना। பாடலாமா ராதா மாதா பாடலாம் ராதா மாதா பாடலாம்ல ராதா மாதா பாடலாம்ல பாடி முடிச்சிட்டிங்களா சரி ஓகே அப்போ நான் இல்லை அப்போ நான் ஸ்ட்ரைட்டாக நான் ஓம் போகுது ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஓம் நமோ भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। Hare Krishna, Prabhu's Mataji's Dandavat Pranam. So nice to be with you all today. Prabhu's translation going to be from there or from here? Okay, nice. Okay, so we are going to read from Canto 1, Chapter 13, verse 14, right? Yes. Kañcit kālam athāvātsīt sat-kṛto deva-vat sukham bhrātur jyeṣṭhasya śreyas-kṛt sarveṣāṁ sukham āvahan kañcit kālam athāvātsīt sat-kṛto deva-vat sukham bhrātur jyeṣṭhasya śreyas-kṛt sarveṣāṁ sukham āvahan kañcit kālam athāvātsīt sat-kṛto deva-vat sukham bhrātur jyeṣṭhasya śreyas-kṛt sarveṣāṁ sukham āvahan. Prabhus kañcit kālam athāvātsīt sat-kṛto deva-vat sukham bhrātur jyeṣṭhasya śreyas-kṛt sarveṣāṁ sukham āvahan kañcit kālam athāvātsīt sat-kṛto bhrātur jyeṣṭhasya śreyas-kṛt sarveṣāṁ sukham āvahan kañcit kālam athāvātsīt sat-kṛto deva-vat sukham bhrātur jyeṣṭhasya śreyas-kṛt sarveṣāṁ sukham āvahan. Mataji. Kañcit kālam athāvātsīt sat-kṛto deva-vat sukham bhrātur jyeṣṭhasya śreyas-kṛt sarveṣāṁ sukham āvahan kañcit kālam athāvātsīt
sat-kṛto deva-vat sukham bhrātur jyeṣṭhasya śreyas-kṛt sarveṣāṁ sukham āvahan. Kañcit, for a few days. Kālam, time. Atha, thus. Avātsīt, resided. Sat-kṛtaḥ, being well treated. Deva-vat, just like a godly personality. Sukham, amenities. Bhrātuḥ, of the brother. Jyeṣṭhasya, of the elder. śreyas-kṛt, for doing good to him. Sarveṣāṁ, all others. Sukham, happiness. Āvahan, made it possible. Translation and purport by Divine Grace of Arvinda Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada ki. Please repeat. Thus Mahātmā Vidura, being treated just like a godly person by his kinsmen, remained there for a certain period just to rectify the mentality of his eldest brother, and in this way bring happiness to all the others. Purport, please hear. Saintly persons like Vidura must be treated as well as a denizen from heaven. In those days, denizens of heavenly planets used to visit homes like that of Mahārāja Yudhiṣṭhira, and sometimes persons like Arjuna and others used to visit higher planets. Nārada is a spaceman who can travel unrestrictedly, not only within the material universes but also in the spiritual universes. Even Nārada used to visit the palace of Mahārāja Yudhiṣṭhira, and what to speak of other celestial demigods, it is only the spiritual culture of the people concerned that makes interplanetary travel possible even in the present body. Mahārāja Yudhiṣṭhira therefore received Vidura in the manner of reception offered to the demigods. Mahātmā Vidura had already adopted the renounced order of life, and therefore he did not return to his paternal palace to enjoy some material comforts. He accepted out of his own mercy what was offered to him by Mahārāja Yudhiṣṭhira. But the purpose of living in the palace was to deliver his elder brother Dhritarashtra, who was too much materially attached. Dhritarashtra lost all his state and descendants in the fight with Mahārāja Yudhiṣṭhira, and still due to his sense of helplessness, he did not feel ashamed to accept the charity and hospitality of Mahārāja Yudhiṣṭhira. On the part of Mahārāja Yudhiṣṭhira, it was quite in order to maintain his uncle in a befitting manner, but acceptance of such magnanimous hospitality by Dhritarashtra was not at all desirable. He accepted it because he thought that there was no alternative. Vidura particularly came to enlighten Dhritarashtra and to give him a lift to the higher status of spiritual cognition. It is a duty of enlightened souls to deliver the fallen ones, and Vidura came for that reason. But talks of spiritual enlightenment are so refreshing that while instructing Dhritarashtra, Vidura attracted the attention of all the members of the family, and all of them took pleasure in hearing him patiently. This is the way of spiritual realization. The message should be heard attentively, and if spoken by a realized soul, it will act on the dormant heart of the conditioned soul, and by continuously hearing, one can attain the perfect stage of self-realization. Jai Srila Prabhupada Transcendental Purports ki Jai. Om Ajnānatimirandasya Jnānāñjana-śalākaya Chakshurunmīlitam yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yutapādakamalam Shri Gurūn Vaishnavāṁscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam
parijana sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamscha He Krishna Karuna Sindho Dīnabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabho Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Mukhaṁ karoti vācālam pangum langayate girim yatkripa tamaham vande Shri Gurun Dīnatarinam Shri Paramananda Madhavam Shri Chaitanyamishwaram Namo Vishnu Pada Vishnu Vishnu Bhutale Devi Swami Dharami Namo Vishnu Pada Vishnu Vishnu Bhutale Devi Bhakti Vedanta Swami Dharami Namaste Saraswati Deve Gauravani Picharini Nirvishesha Shunyavadi Paschata Deshatarini Hare Krishna Prabhus Hare Krishna Matajis. So nice, beautiful chapter. This is such a one of the best chapters in the first canto. Prabhu, you want to translate? Where is he? TV is not here. I thought that suddenly the TV is gone, so where is the TV coming from? This is how Krishna does magic, you know. Sorry? Akashvani. Yeah, you are audible, Prabhu. You are audible. Yes, you are audible. No, you can't take part in the humor that we had in person here, you know. That's okay, no worries. So this is one of the best chapters because the chapter is about Dhritarashtra quitting home. Prabhu, you can translate. So Dhritarashtra is a very interesting character. He represents the predominant population of this society. Actually, the word Dhritarashtra itself very beautiful word, you know. Dhritarashtra means Rashtra means place, a region, country, whatever. Dhrita means snatching, grabbing. So he snatched the kingdom, the land, everything of his brother and brother's sons. That is why it's called Dhritarashtra. Means grabbed, one who grabbed the land of others. So Dhritarashtra, he snatched everything from his thing. That's called grabbing tendency, you know, grabbing tendency, grabbing from others. See, this is a beautiful word. I was thinking about this Tamil word, āvahan, right? That's what he said, no? Grabbing means, in English you don't get the real meaning. Snatching. Now, snatching, grabbing also, it doesn't give the real meaning. Whatever English word you use, it is not equal to our apaharan is actually Sanskrit also, in Tamil also the same thing. Hara means taking away.
Apaharan means against the illegally taking away. Understand? Hari, Krishna is called Hari. Right? He steals away. You can take away. Right? He is Shivji, Krishna, they all take away our miseries. But Apaharan means, what is that? Apaharan means illegally taking away. Aparada. Radha, aparada. Right? Like that, apaharan. So, abhakarikar, we say Tamil, very easily we say this, but we don't understand the root meaning of it. Usurp, grabbing, it doesn't give the real meaning of this. Illegally taking away. Right? So, with this grabbing tendency is there inherently in all of us. Sorry, Prabhu, we have to translate. After that, So this Dhritarashtra had this against the legal ways, illegally taking away others' things, against the will of Krishna. Illegally means against the will of Krishna. Anything that you are taking against the will of Krishna. That is why even in prasadam we have to grab and take to that extent. That is called grabbing. Anything that is beyond what is fitting in our stomach, that is illegal eating. That is why our hand and our stomach is of the same size. This much only we should eat. The temple and all, that's why we don't give more than one dona size. But we stuff up to here. That is a different case. But the thing is, you see how the size of the stomach is and how the size of the hand is, that much only should go inside. So beyond that, whatever we are taking, that is grabbing only. That is apaharan only. Or someone else's prasadam is there, meant for someone else, I am taking it, that is also apaharan only. So this Dhritarashtra quitting home did not happen automatically. He was so attached that even after his sons and everybody was killed, still he is living at the cost of the very same people who he was trying to kill. That is the Pandavas. That is the height of attachment. By hook or crook I have to live. Yes, திருதராஷ்டிர வீட்டை விட்டு வெளியேறது அவ்வளவு எளிதான விஷயம் அல்ல. அவருடைய மகன்கள் பேரன்கள் அனைவரையும் போரில் இழந்தாலும் யாரை கொல்வதற்காக அவர் போரில் துரியோதன சகாக்களுக்கு ஆதரவாக இருந்தாரோ அந்த பாண்டவர்கள் ஆதரவில் அவர் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார். அவருடைய பாண்டவர்களுடைய ஆதரவின் கீழ் திருதராஷ்டிரர் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார். So such a person, if he can be detached, it happens only in Bhagavatam. அது போன்ற நபர் பற்றின்மையோடு இருப்பதெல்லாம் பாகவதத்தில் மட்டுமே நடக்கக்கூடிய செயலாகும். See this characters like Duryodhana, Dhritarashtra and all, we always see, oh, these people are bad, we don't want to, they're very bad, they are like that, etc. But actually if you see, neither the saintly people nor Krishna bear any grudge towards them. Bearing grudge, like I am thinking taking revenge kind of, that they never do that. துரியோதனன் திருதராஷ்டிரன் போன்ற நபர்கள் தீய நபர்களாக நாம் பாகவதம் போன்ற சரித்திரங்களை படிக்கும் பொழுது புரிந்து கொள்கிறோம். ஆனால் இங்கே நாம் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம், கிருஷ்ணர் மற்றும் மிக உயர்ந்த துறவிகள் போன்றவர்கள் இது போன்ற தீயவர்கள் மீது பழிவாங்கும் எண்ணமோ அல்லது ஒரு எதிரி மனப்பான்மையோ கொண்டிருக்கவில்லை. See, Duryodhana also, he was bad. But the problem is that he was bad because of the Sangha, association. துரியோதனனும் தீயவராகத்தான் இருந்தார். ஆனால் அதற்கான காரணம் அவர் கொண்டிருந்த தீய சங்கமாகும். So, I remember many years ago, spiritual master Swanas Maharaj, he told this very nice point, that there is one verse in Bhagavatam which actually inspired Prabhupada to start this Hare Krishna movement, ISKCON movement. So this is a very beautiful verse in which we can understand the mood. பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் தவத்திரு மகாவிஷ்ணு கோஸ்வாமி மகாராஜ் அவர்கள் ஒரு அற்புதமான பதத்தை பாகவத்திலிருந்து குறிப்பிட்டார். அதுதான் பிரபுபாதர் இஸ்கான் இயக்கம் ஆரம்பிப்பதற்கு ஒரு உத்வேகமாக செயல்பட்டது.
And if you hear this verse, you will see how even Duryodhana is how his nature was really revealed there, and what Krishna's stake at the end of, he was killed. He defeated and killed by Bhima. So he is lying down with his thighs broken. At that time, beautiful verse. This verse, when Prabhupada saw this verse, he saw that this is the verse that will that actually inspired Prabhupada to start the Hare Krishna movement. This verse goes like this. Please recite after us. Sakarna dushasana saubalanam kumantrapakena hatha śreyāyuṣam. This is 3:13. Remember this verse, 3:13. Kumantrapakena hatha śreyāyuṣam suyodanam sanucharam shayanam bhagnórumurvyam nanananda pashyan. See, the beauty here is Sakarna dushasana saubalanam. Karna, dushasana, saubala is Sakuni, or Shakuni, right? Subala, Putri saubalanam. These are the people, Kumantra Pakena, they were giving ill advice, bad association. Kumantra Pakena Hatha śreyāyuṣam. His Ayush, his Shri, opulence, his longevity, everything was destroyed simply by his bad association with these people. He was all right by himself. If it's Vidura or Duryodhana, Dhritarashtra, Bhishma, somebody come and give good advice, he will listen. But as soon as he goes that side, these people will catch hold of him and they will give him all ill advice. So Kumantra Pakena. Kumantra means bad advice, ill advice. Kumantra Pakena Hatha śreyāyuṣam. Okay. Now, Suyodanam Sanucharam Shayanam. Now, because of this bad association, he was lying down dead in the battlefield. And Bhagnorum Urvyam. Bhagnorum means thighs broken. Bhagnorum Urvyam Nananda Pashyan. Who Nananda Pashyan? Nanda means pleased. Nananda means not at all pleased. Who is not at all pleased? Krishna is not at all pleased. Krishna is thinking, this man, if he had some good association, how much nice it will be. With bad association, he has lost all his Shri, Ayush, everything. And that is the only thing. The bad association is the cause of everything getting destroyed. Then Prabhupada saw, if bad association is the cause of everything getting destroyed, then good association is the cause of everything growing. So let me start Hare Krishna movement, then everybody get good association and they will all be happy and joyful. This is the verse that inspired Prabhupada to start the Hare Krishna movement. Yes, Prabhu. கர்ணன், துஷாசன, சகுனி போன்ற தீயவர்களின் சங்கத்தினால்தான் துரியோதனன் தொடை உடைந்து இன்று போர்க்களத்தில் அவல நிலையில் படுத்து கிடக்கிறார். எனவே இந்த தீயவர்கள் சங்கம் தான் துரியோதனன் வீழ்ச்சிக்கு காரணம் என்று கிருஷ்ணர் சிந்திக்கிறார். இங்கே தீயவர்களின் சங்கம் ஒருவரின் வீழ்ச்சிக்கு காரணமாக இருக்கிறது என்றால், நல்லவர்களின் சங்கம் நம்முடைய முன்னேற்றத்துக்கு காரணமாக இருக்கும். பிரபுபாதர் இஸ்கான் இயக்கத்தை ஆரம்பித்தார். அதனால் பக்தர்களாகிய நமக்கு இதர பக்தர்களின் சங்கம் கிடைத்தது. அதனால் நாம் கிருஷ்ண பக்தியில் முன்னேறுவதற்கு இது உதவியாக இருக்கிறது. So we have to learn slokas like this, how Prabhupada, Bhagavatam inspired Prabhupada. There are many other slokas also, Prahlad Maharaj's prayers also, there are two slokas. Then in Bhagavad Gita we have Vyavasayatmika Buddhi. Those are also there. But this particular verse, Prabhupada thought, International Society of Krishna Consciousness means good association, devotee association. We should take good association, we should give good association. That is the only idea. What else other than this? Right? அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம் என்பது நல்ல சங்கத்தை பெறுவதற்கும் நல்ல சங்கத்தை வழங்குவதற்கும் உரிய இடமாகும். இந்த பதத்தை படிக்கும் பொழுது பிரபுபாதர் இந்த ஒரு சிந்தனையை தான் மனதில் கொண்டிருந்தார். See, this is the beauty here. Same thing here also. Dhritarashtra was having his own mind and he was having a bad association. In spite of the fact that Vidura was giving him so much association throughout his life, still he was in his own cocoon. They called cuckoo silent, they called. I want to become somehow other, I want to become the king. I want to be called the king. I don't want to do really good thing to become a king, to be qualified to become a king. I just want to be glorified as a king. I want the name and fame of a king. That's all he wanted. And that is why he was, in spite of Vidura's association, this attachment was so strong
to his sons and to the kingdom and extra, he was not able to get detached during that when all his everything was around, like the sons and all the well-wishers, everybody was around. விதுரர் எவ்வளவோ நல்ல உபதேசங்கள் வழங்கினாலும் திருதராஷ்டிரர் மனதிற்குள் ஒரு கூட்டை அமைத்துக் கொண்டு அந்த கூட்டுக்குள் அடைப்பட்டு கிடந்தார். எவ்வளவோ நல்ல உபதேசங்கள் விதுரர் தொடர்ச்சியாக வழங்கினாலும் திருதராஷ்டிரரால் தன்னுடைய மகன்கள், ராஜ்யம், அரச பதவி போன்றவற்றின் மேல் கொண்டிருக்கும் பற்றை கைவிடவே முடியவில்லை. கடைசி வரையில் அதன் மீது பற்று கொண்டிருந்தார். So to such an extent that his well-wisher, you would have sleepless nights. Many times he would not be able to sleep because he is not wishing good for the good people. You are supposed to wish good for bad people also, but he is not wishing good for good people also. Pandavas and Bhishmadev and others, right? So all night he will be awake. For 3-4 days he will not be able to sleep. He is not able to sleep, he will bother Vidura. Vidura is in a small hut at the end of the street or whatever in the outskirts of the city. But he will be living in a palatial thing, this Dhritarashtra. So he will ask his people to go and God to go and get Vidura. Call him, I want to talk to him. And then Vidura will sit and talk to him for 3-4 nights continuously, full days without taking prasadam also. He will be speaking Niti Shastra, that's what Vidura Niti Shastra they call it. Bhagavad, in Mahabharata, there's a long section it is there. So it's such nice instruction. You will keep on hearing. It's like honey pouring into my ears. Please speak more, like that. Vidura will sacrifice all his sleep and do everything. But as soon as Vidura goes away, Duryodhana comes here, the whole thing will change. Everything will be gone, right? And like this he will keep on doing. To that extent, that the effect of that association was taking a long time, like a wet wood, like that. To that extent that when the final day of when the war became certainty, when Vidura was giving good advice, that time this Duryodhana spoke so ill, so badly, he blasphemed his own uncle, who is as good as his father, that Vidura left the place as a result of, that story, right? So he was so badly cursed and blasphemed by the Duryodhana, and Dhritarashtra didn't do anything. Right? Just like Dhruva Maharaj, when Suruchi was doing, his father was not speaking anything like that. So please go ahead, Prabhu. இதுபோல விதுரர் நல்ல உபதேசம் வழங்குவார். திருதராஷ்டிரருக்கு எப்பொழுதெல்லாம் உறக்கம் இல்லாமல் இருக்கிறாரோ விதுரரின் தூக்கத்தையும் கெடுத்து அவரை அழைத்து உபதேசங்கள் பெறுவார். தொடர்ச்சியாக விதுரர் நல்ல உபதேசங்கள் வழங்குவார். 2-3 நாட்கள் சங்கத்தின் பிறகு திருதராஷ்டிரன் மனநிலை சற்று நல்ல நிலைமையை நோக்கி நகரும். அப்பொழுது துரியோதனன் அந்த அனைத்தையும் பாழாக்கி விடுவான். இதுதான் தொடர்ந்து நடந்து கொண்டே இருந்தது. இவ்விதமாகத்தான் போருக்கு முன்னால் கூட திருதராஷ்டிரருக்கு நல்ல உபதேசத்தை விதுரர் வழங்கி கொண்டிருந்தார். ஆனால் இறுதியாக துரியோதனன் அனைத்தையும் பாழாக்கி விட்டான். உலர்ந்த விறகில் தான் தீயானது பற்றி எரியும், காய்ந்த விறகில் தான் தீயானது பற்றி எரியும். நீரில் நனைந்திருக்கும் பொழுது அதில் அந்த விறகில் பற்றி எறியது. அது போலத்தான் திருதராஷ்டிரன் மனப்பான்மையை மாற்றுவதற்காக விருதர் தொடர்ச்சியாக நல்ல உபதேசங்கள் அவரை ஒரு நல்ல மனநிலைக்கு அழைத்து வர முயற்சிக்கும் பொழுதெல்லாம் இறுதியாக துரியோதனன் அனைத்தையும் கெடுத்து விடுவான். இதே தான் போருக்கு சற்று முன்னாலும் நடந்தது. So at that time, this Duryodhana calls very bad name. It's not supposed to be doing it at all. And at that time a beautiful verse is there in Bhagavatam 3:1-16. Swayam dhanurdvari nidhaya mayam bhrātuḥ puro marmasutāditopi sayittamatyul banakarna baner gatavyathōyad urumanayanaha. Thus being pierced by arrows through the ears, he was speaking so ill badly that it was like karna bana, means it was like arrows piercing through the ears. And afflicted to the core of his heart was pained, because whole of his life he was only trying to do something good to these people, even though they were not believing in him, they were not trusting him. He placed the bow on the door of Duryodhana's thing. He said, I am leaving now. And he quit his brother's palace. He didn't stay there. He was not sorry. This is a very beautiful line. He was not sorry. We always feel sorry when somebody curses us, blasphemes us. How much I did good to you, you did all these things, etc., etc. But he was not sorry. He said, this is Krishna's arrangement.
For he considered the act of the external energies to be supreme. When Krishna's material energy is acting upon somebody, we cannot interfere in their thing. So he kept the bow and arrow. Only he can lift that bow and arrow. He kept it at the doorstep and left. There is a beautiful reason why he kept it. We will do after the translation. So he will find it difficult. Yes, Prabhuji, please. இதனால் தான் துரியோதனன் விருதுரரை மிக மோசமாக திட்டிய பொழுது அதை பொறுத்து கொள்ள முடியாமல் விதுரர் அவருடைய தனுசு மற்றும் அம்பை அந்த அரண்மனையிலே விட்டுவிட்டு அரண்மனையை விட்டு வெளியேறிவிட்டார். இதுதான் ஸ்ரீமத் பாகவதம் 3வது ஸ்கந்தம் 1 அத்தியாயம் 16வது ஸ்லோகத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. உண்மையில் அவர் அந்த இடத்தை விட்டு வெளியேறது காரணம் துரியோதனன் பயன்படுத்திய மிக மிக தீய சொற்களாகும். பொறுத்துக்கொள்ள முடியாத அளவிற்கு தகாத வார்த்தைகளை கொண்டு துரியோதனன் திட்டிய காரணத்தினால் உடனடியாக அவர் தன்னுடைய அம்பையும் பிள்ளையும் அங்கேயே விட்டுவிட்டு அரண்மனையை விட்டு வெளியேற வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்பட்டது. So why he kept the bow in the front of his doorsteps? Because Duryodhana still did not believe. He thought that he is going to fight on Pandava's side. He thought that no, you have already been eating the food here and acting for the others. So if he had taken his bow with him, Duryodhana will doubt that, oh, see what I told was right. You are going to fight from that side and you are going to kill the same people from whom you ate the food. So he said, no, my dear son, I am not going to fight from there. I am not interested in this war at all. I don't want this war to happen. So if you want, you lift the bow and you fight. Nobody can lift other than Vidura, Shiva, and who else? Parashuram, I think. Other than these three people, no one else can lift that bow. What to speak of even using it to shoot. So he just kept it and he left for pilgrimage. He was not sorry. He was not sorry for himself also. He was not sorry for them also. He was not sorry. Many times you feel very victimized. I did so much seva, but they kicked me out. This is the beauty. When actually those who are kicked out from their sangha or kicked out from their seva, they are the descendants of Vidura. So we should never feel bad that we are kicked out of your seva. Vidura is the example. Right? So we should be very happy that we are disciples of Vidura. Now, Vidura is actually, he is not sorry for himself also. He was not sorry for others also. Now you are under the control of external energy. I am trying to help you. You are not taking the help. What I can do? When the time comes, I will come back again. Krishna will arrange. That is the message. Yes, Prabhu. விதுரர் இந்த நிகழ்வை கண்டு சற்றும் மனம் வருந்தவில்லை. இது மாயின் ஏற்பாடாகும், பகவானின் பகிரங்க சக்தியின் செயல்பாடாகும். எனவே விதுரர் தன்னை நினைத்தும் கவலைப்படவில்லை, துரியோதனை நினைத்தும் கவலைப்படவில்லை. அவருக்கு அவமரியாதை ஏற்பட்ட பொழுது தன்னுடைய தனுசை அவர் அரண்மனையிலே விட்டு வெளியேறிவிட்டார். அரண்மனையை விட்டு உண்மையில் அந்த தனுசை விதுரர், சிவபெருமான், பரசுராமர் 3 பேர் மட்டுமே கையாள முடியும். வேறு யாராலும் அந்த தனுசை கையாள முடியாது. அப்படிப்பட்ட மகத்துவம் வாய்ந்த தனுசை துரியோதனன் பயன்படுத்திய தீய சொற்கள் காரணமாக அரண்மனை விட்டு வெளியேற வேண்டிய சூழ்நிலைக்கு விதுரர் தள்ளப்பட்டார். அப்பொழுது இந்த தனுசை அங்கேயே விட்டு விதுரர் அந்த அரண்மனையை விட்டு வெளியேறினார். It's such a beautiful thing, this is because we should learn this from Vidurji. Because Vidura was originally Yamaraj. Correct? Vidura was originally Yamaraj. Now, as Yamaraj, he had nobody to make devotees because their big queue of people are standing. And the Yamdutas are beating. And anything and everything comes except Krishna and Rama's name from those people. Sinful people, no. When they go to the hell, how can they say Krishna and Rama's name? Say, chant Hare Krishna, like that. Thrown into the oil, they are just crying and shouting. But nobody is chanting Krishna's names. So for Yamaraj, so many people are there, but nobody is becoming devotee in hell. So when he was cursed by Mandukya Muni, and he came down as Vidura, he was very happy. Now I can preach to some people at least. But even then, he had only one life member, that is Dhritarashtra. Imagine you trying to make only one person a devotee for your whole lifetime. So he was thinking, hey, this one is greater than 0. There I could not make even one person a devotee. Here I have one Dhritarashtra. At any cost, I want to make him a devotee and then only go back to my Samya Manapuri. This was Vidura's thing. So we should also think. We should not think that nobody is there to preach. No. See, Vidura got one person, we got one person. So this is how we should follow this. Whatever happens, somehow or other, you hang upside down and drink water also, somehow or other make that person a devotee. And that can be possible only when we are devotees.
So this we should learn from Vidura. நாம் பிறரை பக்தராக மாற்ற பிரச்சாரம் செய்யும் பொழுது ஒரே ஒரு நபர் பக்தராக மாறினால் கூட நாம் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடையலாம். நமக்கு கிடைத்த அந்த ஒரு நபரை பக்தராக மாற்றுவதற்கு நாம் தலைகீழாக நின்று தண்ணீர் பருகும் அளவிற்கு செல்லலாம். விதுரர் உண்மையில் அவருக்கு பிரச்சாரம் செய்து பக்தராக மாற்றக்கூடிய வாய்ப்பு திருதராஷ்டிரரிடம் மட்டுமே இருக்கிறது. வேறு யாரையும் அவரால் பக்தரால் மாற்ற முடியாது. எனவே தான் அவர் அதை பெரும் மகிழ்ச்சியோடு ஏற்றுக்கொண்டார். உண்மையில் விதுரர் யமராஜர் ஆவார். யமராஜராக யமலோகத்தில் அவர் இருந்த பொழுது பல பாவிகளுக்கு தண்டனை வழங்க வேண்டிய இடத்தில் அவர் இருந்தார். அவர் தண்டனை வழங்கும் பொழுது அந்த பாவிகளிடம் ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் ஜெபியுங்கள் என்று கூறினாலும் அந்த பாவிகளால் அவர்கள் செய்த கொடும் பாவம் காரணமாக அந்த மந்திரம் அவர்கள் நாக்கில் வராது. எனவே அந்த இடத்தில் யமராஜர் பதவியில் இருந்த பொழுது விதுரரால் யாரையும் பக்தராக மாற்ற முடியவில்லை. எனவே அவர் மிகுந்த வருத்தத்தில் இருந்தால் இங்கே விதுரராக இந்த பிறவியில் தோன்றிய பொழுது அவருக்கு திருதராஷ்டிரரை பக்தராக மாற்றக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைத்தது. ஒரே ஒரு நபர் தான் கிடைத்திருக்கிறார். இருப்பினும் யமலோகத்தில் யாரையுமே மாற்ற முடியாது. இங்கே ஒரு நபரை பக்தராக மாற்றும் வாய்ப்பு கிடைத்திருக்கிறது என்று விதுரர் மிகுந்த மகிழ்ச்சியோடு தேவையான உபதேசங்களை திருதராஷ்டிரருக்கு வழங்கினார். So see, it is like this, suppose you want to go make somebody a devotee and this thing, they may say so many things about ISKCON or you people are like this, etc. But you'll say, if everything is fine, at the end of the day, give some Lakshmi Dhar to say. Just giving a lighter example. Actually, our idea should be to turn them into, transform their hearts. But Vidura did not bear any grudge on Dhritarashtra and Duryodhana. That is the most important thing we have to learn from Vidura's saintly character. Yes, Prabhu. விதுரர் திருதராஷ்டிரன் மற்றும் துரியோதனனை பழிவாங்க வேண்டும் என்ற ஒரு எண்ணம் கொண்டிருக்கவில்லை. இது மிக மிக முக்கியமான ஒரு பண்பாகும். இந்த பண்பை நாம் அனைவரும் விதுரரிடமிருந்து கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். Okay. Prabhu, at the end of my translation, I say, yes, Prabhu, then you know whether you are ready for translation. That gap is also, it's a bit challenging. Okay. So anyway, this, because he was not bearing any grudge towards Dhritarashtra, his only desire was to somehow or other release his brother from his entanglement, which is even after his sons are passed away, still he is attached to the kingdom and the throne. He was very happy to hear when Yudhiṣṭhira Maharaj, every time Yudhiṣṭhira Maharaj says, Maharaj, can we do this thing, can we do this? Without his permission, he will not do, because Yudhiṣṭhira Maharaj is a very cultured person, cultured devotee. So he will say, oh yes, see how nice this Yudhiṣṭhira is asking me for advice. I will stay for some more time. Because Prabhupada writes beautifully that he did not see any other alternative. Means his eyes are so closed like that horse's thing, no? So he cannot see anything outside of this. That I have nice place, nice this thing. What will I do if I go to the forest? There will not be anybody to take care of me. What will happen to my prasadam? Like this he was thinking and saying, okay, let me stay here as much as possible. But the whole idea of devotional service is to break that comfort zone. Break that barrier. I am happy, I am all right. We have to come out of this. Yes, Prabhu. திருதராஷ்டிரர் எந்த அளவுக்கு பௌதீகத்தில் ஊறி இருந்திருக்கிறார் என்றால், அவருடைய மகன்கள் மரணத்திற்கு பிறகும் யுதிஷ்டரின் பாதுகாப்பின் கீழ் தொடர்ந்து அவர் ராஜபோக வாழ்க்கையை அனுபவித்துக் கொண்டிருந்தார். குதிரைக்கு கடிவாளம் கட்டப்பட்டு அந்த குதிரை ஒரே திசையில் செல்லுமே, இங்கும் அங்கும் பார்க்காமல். அதே போல திருதராஷ்டிரர் தன்னுடைய மகன் இறந்து விட்டான், இந்த இடத்தில் நாம் இன்னொருவரின் பாதுகாப்பின் கீழ் இருக்கிறோம், அவ்வாறு இருப்பது அவமானம் என்றெல்லாம் கருதவில்லை. அந்த இடத்தில் சுகபோக வாழ்க்கையை எவ்வளவு அனுபவிக்க முடியுமோ அவ்வளவு அனுபவிக்க வேண்டும் என்ற ஒரே நோக்கத்தோடு கிட்டத்தட்ட யாசகம் பெறும் நபர் போல யுதிஷ்டரின் பாதுகாப்பின் கீழ் அரச வாழ்க்கையை அனுபவித்துக் கொண்டிருந்தார். So Vidura was thinking, if such an attached person can be delivered by Bhagavatam, by devotional service, then how much people will increase their faith on devotional service, right? That is how he was thinking. The lowest person, if he is being treated by the medicine, then that medicine will be like glorified. So Bhagavatam is the Parama Aushadam. So he said Bhakti is the Parama Aushadhi. Through Bhagavatam is nothing but Bhakti. So he thought that, okay, let me somehow or other make this person a devotee, then the whole world will become devotee. Yes, Prabhu. பாகவதம் மற்றும் பக்தி பரம ஔஷதம், அதாவது அனைத்திற்கும் ஒரே அருமருந்தாகும். எனவே திருதராஷ்டிரர் போல மிக மிக மோசமாக வீழ்ச்சியடைந்து பௌதீக பற்று அதிகமாக கொண்டிருக்கும் நபரை என்னால் பக்தராக மாற்ற முடிந்து விட்டால் அனைவருக்கும் இந்த பக்தியின் மீது நம்பிக்கை வந்துவிடும். எனவே நிச்சயமாக நான் இவரை பக்தராக மாற்ற அனைத்து வழிகளிலும் முயற்சிப்பேன் என்று விதுரர் சிந்தித்தார்.
So this is the most powerful thing. Sarveṣāṁ sukham āvahan. Beautiful line, this line in this verse. Sarveṣāṁ sukham āvahan means by turning this person into a devotee, he brings happiness to everyone else. This is the whole idea of saintly devotees. The saintly devotees, why they want to cure or transform the most fallen people? Because by saving the most fallen people, everybody will appreciate the beauty, the power of potency of devotional service, and they will also take to it. And not only that, when most criminal or most lowly people, when they become good devotees, then those lowly people turning into devotees means the criminal people becomes reduced in this thing, right? So that is the important thing we should learn. And you should see the same thing pattern is followed all the way from Vidura. You take Nityananda Prabhu, he took the best persons to deliver. Who are those? Jagai and Madhai. Chaitanya Mahaprabhu was busy with talking with all, Ramananda Rai, Sarvabhauma Bhattacharya and everybody. He would also deliver, but his main thing is with the class of people. But Nityananda Prabhu would go and find out the most fallen people who don't even care for devotional service or offensive to devotees and make them into devotees. And he said, the best way I can glorify Chaitanya Mahaprabhu and devotional service is by saving these two fallen souls. Same way Vidura also, you see, he thought if Dhritarashtra become a devotee, then the whole world will take to devotional service. Hare Krishna. Yes, Prabhu. மிக மோசமாக வீழ்ச்சியடைந்த நபரை பக்தராக மாற்றுவதன் மூலமாக இந்த உலக மக்கள் அந்த உதாரணத்தை பார்த்து புரிந்து கொள்வார்கள். இந்த மோசமான நபரே பக்தராக மாறிவிட்டார், எனவே நாமும் பக்தராக மாறலாம் என்று அனைவருக்கும் பக்தி மார்க்கத்தின் மீது நம்பிக்கை ஏற்படும். அனைவரும் எளிதாக பக்தராக மாற முயற்சிப்பார்கள். இதைத்தான் விதுரர் இங்கே கடைபிடித்தார். திருதராஷ்டிரர் மிக மிக மோசமாக பௌதிகத்தில் வீழ்ச்சியடைந்த நபராவார், அதில் ஊறிப்போன நபராவார். அவரை பக்தராக மாற்றுவதன் மூலமாக அனைவரும் அவரை பற்றி சமுதாயத்தில் பக்தராக மாறுவார்கள் என்று விதுரர் நம்பினார். இதே உதாரணத்தை தான் நித்யானந்த பிரபுவும் கடைபிடித்தார். அவர் ஜகாய் மடாய் போன்ற மிக மிக மோசமாக வீழ்ச்சியடைந்த நபரை பக்தராக மாற்ற பெரும் முயற்சி செய்தார். அவர்கள் பக்தராக மாறிவிட்டால் அவர்களை பார்த்து சமுதாயமே பக்தர்களாக மாறிவிடும் என்று அவர் நம்பினார். The same example is followed by Srila Prabhupada also. He went all the way to the Western world and he did not talk in the universities and big interfaith dialogue and all. He went and caught hold of the people who are the hippies, Lower East and this Haight-Ashbury in San Francisco, and these people were totally, completely intoxicated and they don't even have a proper consciousness also. They were sons of and daughters and sons of rich people. And those people were supposed to take up to properly the church worship, or they are Christians by nature, Jews are Christians by nature, they have to take the religious worship. But all the churches are all airtight closed. And these people are not going there at all. So even among Christians and other religion also, there are good people there, the pastors and all. They were worried what to do. But when Prabhupada came and he caught hold of these hippies and they saw the best answer to all their questions, they turned into pure devotees. And seeing this, many scholars are surprised. And one of those very famous professor is Dr. Stilson Judah. And he was a professor in the Western, in the San Francisco, that Bay Area side, one of the colleges. And he wrote such beautiful article, an interview, glorifying Prabhupada, And he said, what we could not do to our own boys and girls, you did with the culture which they were totally foreign to. And when he was telling this, that's why in verse number 6 to 19, Prabhupada actually writes in his purport quoting Stilson Judah. In Bhagavatam, there are very few people whose names are there, hardly 2-3 people's names. Govinda Mataji's name is there, and other name is this Dr. Stilson Judah. He was very, very genuinely he was appreciating Prabhupada's contribution to this society. So this transforming the downtrodden society into a saintly one, it's not an ordinary thing. It is possible only with 100% complete faith in the process of bhakti and unto the lotus feet of Guru and Krishna. Yes, Prabhu. இது போன்ற வீழ்ச்சி அடையும் நபர்களை பக்தர்களாக மாற்றுவது அவ்வளவு எளிதான காரியமே
கிடையாது. மிக மிக கடினமான காரியம். 100% கிருஷ்ணரின் திருப்பாதம் மற்றும் ஆன்மீக குருவின் திருப்பாதம் வார்த்தைகளின் மேல் நம்பிக்கை கொண்டு மிகுந்த நம்பிக்கையோடு விசுவாசத்தோடு செயல்படும் பொழுதுதான் ஒருவர் இது போன்ற வீழ்ச்சியடைந்த நபரை பக்தராக மாற்ற முடியும். இங்கே திருதராஷ்டிரரை பக்தராக மாற்றுவது மிக மிக கடினமான செயல். விதுரர் அந்த கடினமான செயலை மேற்கொண்டார். அவருக்கு தேவையான ஞானத்தை வழங்கி பக்தராக மாற்ற முயற்சித்தார். இதையும் தாண்டி பிரபுபாதர் மேற்கத்திய நாடுகளுக்கு சென்று மிக மிக மோசமாக வீழ்ச்சியடைந்த நபர்கள் ஹிப்பிக்கள், இவர்களை பக்தர்களாக மாற்ற முயற்சித்தார். உண்மையில் இந்த ஹிப்பிக்கள் யார் என்றால், மேற்கத்திய நாடுகளில் கிறிஸ்தவ மதம் பெரிதாக பரவலாக கடைபிடிக்கப்பட்டும் அந்த கிறிஸ்தவ தேவாலயங்களால் கூட இவர்களை மாற்ற முடியாது, இவர்கள் சமுதாயத்தில் மோசமான செயல்களில் ஈடுபடுவார்கள், இவர்கள் பக்திக்கு உகந்தவர்கள் அல்ல என்று கைப்பிடப்பட்டவர்கள் தான் இந்த ஹிப்பிக்கள். அப்படி மோசமான ஹிப்பிக்களை தேர்ந்தெடுத்து அவர்களுக்கு பிரச்சாரம் செய்து பிரபுபாதர் அவர்களை அற்புதமான நபர்களாக மாற்றியிருக்கிறார். இது பிரபுபாதர் செய்த மகத்தான சாதனையாகும். So, but this can be done only with a genuine renunciation. Some genuine detachment should be there in us. Only that will create the transformation in the other people's heart. With ourselves being attached and hankering for so many other things like name, fame, wealth, etc., we cannot do any change in others. What to speak, even ourselves we cannot purify. What to speak of purifying others? Yes, Prabhu. Sorry. உண்மையான துறவு மற்றும் பற்றின்மை ஒருவரிடம் இருக்கும் பொழுது மட்டுமே அவரால் இந்த செயல்பாட்டை நிறைவேற்ற முடியும். நாம் பற்றுக்கொண்டு இருக்கிறோம், நம்மிடையே பல தவறான குணங்கள், பொறாமை, பேராசை போன்ற குணங்கள் இருக்கும் பொழுது நாம் சென்று யாரையும் மாற்ற முடியாது. இது போன்ற பிரபுபாதர் பிற மோசமான நபர்களை பக்தர்களாக மாற்றியிருக்கிறார் என்றால் அவரிடம், அதாவது பிரபுபாதரிடம் உண்மையான பற்றின்மை மற்றும் துறவு மனப்பான்மை இருக்கிறது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். And that renunciation should be to such an extent that we should be ready to do, wanting to do good to even to those who have harmed us, those who have blasphemed us, criticized us. For them also we should learn to do, we should try to do good to them. That is the real saintly character. Yes, Prabhu. அந்த துறவு மனப்பான்மை எந்த அளவுக்கு இருக்க வேண்டும் என்றால், நமக்கு தீமை செய்தவர்களுக்கு கூட நாம் நன்மை செய்ய வேண்டும், அந்த அளவுக்கு இருக்க வேண்டும். அதுதான் ஒரு புனிதமான மனிதரின் பண்புகளாகும். And that is where the jyeṣṭhasya śreyas-kṛt. Jyeṣṭhasya means his elder brother. śreyas-kṛt means doing good to him. By doing good to him means making him into turning him into a devotee. The whole world will appreciate it. Hey, this person, I never thought he will become a devotee and he has turned into devotees. And then they all appreciate the glory of devotional service. Right? Yes, Prabhu. ஜ்யேஷ்டஸ்ய śreyas-kṛt, அதாவது தன்னுடைய ஜ்யேஷ்டஸ்ய என்றால் மூத்த சகோதரர், தன்னுடைய மூத்த சகோதரரை பக்தராக மாற்றுவதன் மூலமாக அனைத்து மக்களும் பக்தராக மாறுவதற்கு இது ஒரு நல்ல வாய்ப்பாக அமையும். இந்த நபர் பக்தராக மாறுவார் என்று நான் சிந்தித்து கூட பார்த்ததில்லை என்று மக்கள் கூறுவார்கள். இவர் மாறிவிட்டார் என்றால் நாமும் கண்டிப்பாக பக்தியில் ஈடுபடலாம் என்று மொத்த உலகம் பக்தியில் ஈடுபடுவதற்கு இது ஒரு நல்ல வாய்ப்பாக இருக்கும் என்று விதுரர் கருதினார். But in order to do good to that person who has harmed us also, we need to understand that that person is also suffering. It may look like he is creating suffering in your life, but actually the other person is creating suffering in our life because he himself is suffering. That we have to understand. Yes, Prabhu. நமக்கு தீங்கு செய்த நபருக்கு நன்மை செய்ய வேண்டும் என்றால் நாம் ஒரு விஷயத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அந்த நபர் என்னுடைய வாழ்க்கையில் துன்பத்தை ஏற்படுத்துகிறார் என்றால் உண்மையில் அவருடைய வாழ்க்கையில் அவர் மிகுந்த துன்பத்தை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறார். இதன் விளைவாகத்தான் அவர் நமக்கு துன்பத்தை ஏற்படுத்துகிறார். எனவே அவர் மிக மோசமான நிலையில் இருக்கிறார் என்று நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். So that is why in Bhagavad Gita, dukkha dosha anudarshanam. Dukkha dosha anudarshanam. We have to see the dukkha in everybody's life. The anudarshan, we should learn the art of seeing the pain and suffering of others. Unless and until we do that, our preaching will not be successful. Our sharing this knowledge will not be successful. That is why Narasimha Mehta sings very nicely, very famous. We all know that. I think Gandhi made it famous. Vaishnava janato te ner kahiye je pid parai jane re. Who is Vaishnava? Who realizes or understands others' pain, others' suffering, others' pains. Paradukha dukhi. Again, after knowing the suffering, we should not stop there. Paradukhe upakar kare toye. You have to upakar. You have to do upakar. Kara para upakar. We say no. We have to do upakaram to others. Then after doing that also, beautiful thing he says, mana abhimanana anere. Don't become proud that I am helped this person. That is the final snare of Maya.
We all do that. We do this, we do that. I have created so much, I have this, that, this, in devotional service also. So he is beautifully, these two lines is completing the devotee's quality. Yes, Prabhu. வைஷ்ணவர் என்றால் துக்க தோஷ அனுதர்சனம், பிறர் துக்கத்தை பார்த்து அவர் மீது இரக்கம் கொண்டு அவரை துன்பத்திலிருந்து பாதுகாப்பவர். இதைத்தான் அந்த ஒரு முக்கியமான பாடலில் மகாத்மா காந்தி கூட குறிப்பிடுகிறார். வைஷ்ணவர்கள் பிறர் துன்பப்படுவதை பார்ப்பார்கள், விதகமாக பார்த்து அவர்கள் துன்பத்திலிருந்து மீள்வதற்கு தன்னான உதவியை செய்வார்கள். அந்த உதவி செய்து அந்த நபர்கள் துன்பத்திலிருந்து மீண்டு விட்டால் கூட தான் அதனால் ஒரு துளி கூட கர்வமோ அகந்தையோ கொண்டிருக்க மாட்டார்கள். என்னால் தான் இது நடந்தது என்றவாறு அவர் வைஷ்ணவர்கள் எந்த காலத்திலும் சிந்திக்க மாட்டார்கள். So this is very, very important to cultivate the renunciation and realizing the pain of others. Renunciation, he was not attracted to, he was not going back to the kingdom to get something. Vidura was not going back to the kingdom. Now all the more reason to go back to the kingdom, isn't it? Yudhiṣṭhira Maharaj is there. Earlier Duryodhana was there. Now Yudhiṣṭhira Maharaj is there. So everything is perfectly fine. So he can go there. But he was not going there for that. He went there to correct his brother so that he will go back to Godhead. Right? So here beautifully Prabhupada writes something very, very interesting, very nice line. This is why Prabhupada's purports have to be read very scrutinizingly. Prabhupada writes, he accepted out of his own mercy what was offered to him by Yudhiṣṭhira. This is a beautiful line. Vidura was given so much facility. He was, they washed their feet and they gave him nice place to sit and everything and all. They were treating him like a demigod only. Normally when we get those things, we feel that, oh Jay, we are given such nice thing, we have something really. But he was not having anything in his mind that, oh, these people are treating me like this. I can stay for some more days. No. The beautiful thing is he accepted out of his own mercy. Means he had no reason to accept it. He said, okay, I am saying yes, that's why I am accepting this. But the other side is grabbing tendency. You see Dhritarashtra was accepting everything because of others' mercy. Bhima was merciful to give him the food. Yudhiṣṭhira Maharaj was merciful to call him king every time. If they wanted, they could have kicked him out. But Vidura's case, because he is so much renounced, he was sought after. He was sought after by people, where that is why important secret it is. When you don't have the grabbing tendency, you will be sought after by everybody. When you have the grabbing tendency, āvahan tendency, then people will run away from you. Nobody wants to give up their possessions or anything, right? So that is why those who are truly renounced, they will be sought after by genuine people. This is a very important thing we should learn from Vidura. Truly we should be renounced. Just because we are doing some service for 20 years doesn't mean we become owner of that. Day after, very next day, just leave it. Prabhupada was doing some seva in that Jhansi League of Devotees. That man became somewhat, he became a crazy person. Suddenly he just said, I want this place back. Prabhupada said, just give me 5 minutes. Took the bag, left the place without even turning back and looking at it. That's the level of detachment we should have. Yes, Prabhu. உண்மையான துறவு மனப்பான்மை கொண்டிருப்பவரை பிறர் தொடர்ந்து வந்து சேவை புரிவார்கள். அந்த நபர் சேவை வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்க மாட்டார். இங்கே விதுரரும் அப்படித்தான். பாண்டவர்கள் விதுரர் மீது மிகுந்த பாசம் கொண்டிருந்தார்கள். விதுரருக்காக எப்படிப்பட்ட சேவையும் செய்ய தயாராக இருந்தார்கள். ஆனால் அது போன்ற பாண்டவர்களோடு சங்கம் கொண்டிருக்க வேண்டும், அரச வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு விதுரர் அரண்மனைக்கு செல்லவில்லை. திருதராஷ்டிரருக்கு அறிவுரை வழங்க வேண்டும், அவருக்கு நல்ல கதியை வழங்குவதற்கு எதனாலான முயற்சியை செய்ய வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு தான் விதுரர் அரண்மனைக்கு சென்றார். எவ்வளவுதான் பாண்டவர்கள் வரவேற்றாலும், அவ்வளவு அவருக்கு தகுந்த மரியாதை செலுத்தினாலும் அந்த அரச பதவி, அரச வாழ்க்கையின் மீது விதுரர் துளி கூட பற்றுக்கொள்ளவில்லை. இதுதான் பொதுவாக ஒரு பக்தர் கடைபிடிக்க வேண்டிய பண்பாகும். பக்தரை தேடி பிறர் வரலாம், பக்தருக்காக அவர்கள் என்ன வேண்டுமானாலும் செய்வதற்கு தயாராக இருக்கலாம். ஆனால் பக்தர் அந்த சுகபோக விஷயங்கள் மீதோ அல்லது பிற விஷயங்கள் மீதோ பற்று கொண்டிருக்க கூடாது. பக்தரின் ஒரே நோக்கம் பிரச்சாரம் மற்றும் பக்தியை பரப்புவதுதான். இதர விஷயங்களின் மேல் பக்தர் அவ்வளவாக பற்று கொண்டிருக்க கூடாது என்பதற்கு சிறப்பான உதாரணமாக விதுரர் இங்கே வாழ்ந்து காட்டியிருக்கிறார். So finishing with one last point. This is a beautiful line in Prabhupada's purport. This also we should learn. Even see in the purport, Nārada is a spaceman who can travel unrestrictedly, not only within the material universes but also in the spiritual universes. Even Nārada used to visit the palace of Mahārāja Yudhiṣṭhira, and what to speak of other celestial demigods. Nārada Muni and all other devatas will just come and go very easily.
It is one, now this line is very important. This I was trying to quote. It is only the spiritual culture of the people concerned that makes interplanetary travel possible even in the present body. Mahārāja Yudhiṣṭhira therefore received Vidura in the manner of reception offered to the demigods. This spiritual culture is a very important key word that Prabhupada is giving us here. See, normally we don't have a way to go out and this thing. But then you see now, after Prabhupada, pure devotee like Prabhupada came, many of our devotees are traveling all over the world. Just because you are carrying Bhagavatam, you don't have any other qualification. Isn't it? So this spiritual culture makes everybody become like a Parivrajaka-acharya. Right? Isn't it? So, because Yudhiṣṭhira Maharaj was so pakka in his devotional service, in Nārada Muni, all the devatas will come just like that. You don't have to be doing big yajna and all. Automatically they will come. The same way, if we also maintain the standard of Prabhupada, the standard of consciousness that Prabhupada had given us in the society, amongst our sanghas also, we will have this spiritual culture will make us do unimaginable and inconceivable things. Prabhupada will make us do all that. Only thing is we have to catch hold of Prabhupada's lotus feet in the form of these purports and such nice characters. So much to learn from Vidura. So much to learn from each one of our characters in our Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita and all. Right? So we should be so happy and really feeling elated and ecstatic that Prabhupada has given us his transcendental ecstasy in the form of these purports. See, only 1 or 2 lines we took, and that itself has so much to understand. And we can learn even more. The whole day we can sit and read also, still you will not feel the end of it. Because it is transcendental. Prabhupada said these purports are my transcendental ecstasies. So if it are one thing that we have to take, we should try to absorb and bury ourselves into Srimad Bhagavatam, and don't even lift your head up. We should become like the ostrich. Ostrich, you know, right? That buries its head inside. Like that we should become ostriches of Prabhupada's books. Jai Granthara Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Please Prabhu, you translate this. இங்கே ஆன்மீக கலாச்சாரம் என்ற வார்த்தை பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இது மிக மிக முக்கியமான வார்த்தையாகும். எந்த அளவிற்கு ஆன்மீக கலாச்சாரம் கொண்டிருந்தார் யுதிஷ்ட மகாராஜர் என்றால், நாரத முனிவர் போன்ற மிக சிறந்த விண்வெளி மனிதர்கள் கூட வந்து அந்த அரண்மனைக்கு வருவார்கள், தந்து அவரை சந்தி செல்வார்கள். எனவே இங்கே இந்த ஆன்மீக கலாச்சாரம் மிக மிக முக்கியமானது. பக்தர்களாகிய நாம் மிக மிக முக்கியமாக கடைபிடிக்க வேண்டிய ஒரு கலாச்சாரமாகும். பிரபுபாதர் கொண்டிருந்த ஆன்மீக கலாச்சாரம் காரணமாகத்தான் அவரால் உலகம் முழுவதும் இந்த பக்தி மார்க்கத்தை பரப்ப முடிந்தது. பல நபர்களை பக்தர்களாக மாற்ற முடிந்தது. மேற்கத்திய நாடுகளுக்கு சென்று மிக மிக மோசமாக வீழ்ச்சியடைந்த நபர்களை கூட எளிதாக பிரபுபாதர் தன்னுடைய கலாச்சாரத்தின் மூலமாக பக்தர்களாக மாற்றினார். எனவே நாம் பக்தர்களாக செயல்படும் பொழுது இந்த ஆன்மீக கலாச்சாரத்தை முழுமையாக கடைபிடிக்க வேண்டும். அதை நாம் எடுத்துரைக்கும் வண்ணம் வாழ வேண்டும். அவ்விதமாக வாழும் பொழுது நம்முடைய பக்தியை பார்த்து பிறரும் அதில் கவர்ச்சியடைந்து பக்தராக மாறுவதற்கு மிக மிக அற்புதமான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. இன்னொரு உதாரணம் நெருப்புக்கோழி. நெருப்புக்கோழி பொதுவாக தன்னுடைய தலையை மண்ணிற்குள் புதைத்துக் கொண்டிருக்கும். அதே போலத்தான் பாகவதத்தை படிக்கும் பொழுது நாம் அதில் மூழ்கி போக வேண்டும். அதில் என்னென்ன கருத்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்பதை ஆழமாக படித்து புரிந்து கொண்டு மீண்டும் மீண்டும் படித்து அதில் என்னென்ன அர்த்தங்கள் இருக்கிறது அதை தெளிவாக புரிந்து கொண்டு பக்தி மார்க்கத்தில் முன்னேறுவதற்கு நாம் சிறப்பான முயற்சிகள் செய்ய வேண்டும். Jai Srimad Bhagavatam ki jai. Questions? 2 minutes. Any questions, Prabhu? Keep the questions short, Prabhu, so that I can speak. Hare Krishna, Prabhuji. Yes, Prabhu. One question is there online. Yes, Prabhu. We will give preference to online devotees. From devotees we can talk later also. Yes, Prabhu. Okay. Yes, Prabhu, go ahead. I said give preference to online. The question is from Her Grace Meenakshi. The question is from Her Grace Meenakshi Padmini Mataji. Is karna good or bad? According to verse 3.3.13, is karna good person or bad person? Karnar nalla nabara ketta nabara? Bhagavatam 3th skandam 3th adhyayam 13th ஸ்லோகத்தின் பிரகாரம் கர்ண நல்லவரா கெட்டவரா? He was a mixed character, but when it came to giving dan and all that, he was a danveer Karna, he was called. But again, he was not fully connecting it to Krishna. Connecting that, doing that dan also to Krishna. He had some good character also, good nature also, but unfortunately his envy of Arjuna overshadowed everything.
And to that extent that in the end Krishna gave him an advice and he was not willing to accept that also. He was even asking him, you come over to this Pandava side, Yudhiṣṭhira, everybody will start serving you like that. But he was not willing to give up. From a normal world's point of view, they will glorify Karnas, that character, etc. But from a devotional point of view or from a spiritual point of view, he rejected Krishna's advice. So he's a mixed character, Prabhu. That's how we can say. அவர் ஒரு கலவையான குணம் கொண்டவர், நல்ல தீய குணங்களின் கலவையாக செயல்பட்டார். சாதாரண மக்கள் பௌதிக ரீதியாக பார்க்கும் பொழுது அவர் தான தர்மம் செய்தார், கொடைவள்ளல், சிறந்த நபர் போன்று புகழலாம். இருப்பினும் கிருஷ்ணர் ஆலோசனை வழங்கிய பொழுது, நீ பாண்டவர்கள் பக்கம் வந்துவிடு, இந்த போரை நின்றுவிடும் என்ற நல்ல உபதேசம் வழங்கும் பொழுது கர்ணன் அதை நிராகரித்து விட்டார். இதற்கான காரணம் அர்ஜுனர் மீது அவர் பொறாமை கொண்டிருந்தார். அதன் விளைவாகத்தான் இந்த மகாபாரத போர் நடந்தது. கர்ணன் இந்த பக்கம் வந்திருந்தால் இந்த போரை நடந்திருக்காது. எனவே இதை அனைத்து சம்பவங்களை வைத்து பார்க்கும் பொழுது அவர் நல்ல தீய குணங்களின் கலவையாக செயல்பட்டார் என்று நாம் கூறலாம். Yes. Anything else you had? Vanaprastha. He went for a pilgrimage. He didn't take his wife with him. Yes. Yes, go ahead. Parivrajaka, yes. The purport is mentioned that he returned from this Tirth Yatra, yes. So actually he adopted another sort of life. Yeah, already, yes. But he didn't take the wife, but that's another. You can call it as a sannyas order or parivrajaka. Then if it is a Shudra by Varnashram, they cannot take the No, it doesn't matter really. It's a guna karma vibhagashaha. He's a Mahātmā Vidura, right? That birth is more just for because he was cursed. Otherwise, there's no reason for all this classifying him under any of these categories like Kshatriya, Brahmana, and all. It's beyond all these things. Yes. Yes, Prabhu. விதுரர் பிறப்பின் அடிப்படையில் இருக்கும் ஜாதி பிரிவுக்கு அப்பாற்பட்டவர். அவர் ஒரு சிறந்த பக்தர் ஆவார். எனவே பக்தராக இருக்கும் பொழுது சத்திரியர், பிராமணர், வைஷ்யர் போன்ற வர்ணத்தை பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. விதுரர் இந்த அனைத்தையும் கடந்த அற்புதமான நிலையில் இருக்கும் பக்தர் ஆவார். That's all. We'll stop here. Any other questions? We will take it offline. Hare Krishna. Jai Granthara Srimad Bhagavatam ki, Shri Radha Krishna Lalita Vishaka ki, Shri Krishna Rukmini Satyabhama ki, Shri Jagannath Baldev Subhadra Maharani ki, Shri Gaurnitai ki, Srila Prabhupada ki, Srila Gurudev ki, Nitai Gaur Premanande Hari Hari.